நிறைய பேர் பசங்க மூவி பார்த்துருப்பீங்க. அதில் ஒரு சீன் இருக்கும். ஸ்கூல் முடிஞ்சு போகிற பையன் எல்லோரும் சைக்கிளில் போயிருப்பாங்க. சைக்கிள் இல்லாத ஒரு பையன் வந்துட்டு வெறும் வாயிலே பைக் ஓட்டுற மாதிரி புருன்னு சொல்லிட்டு ஓட்டிகிட்ருப்பான். அதை பார்த்து அவங்க அப்பா அவனுக்கு சைக்கிள் வாங்கி கொடுப்பாங்க. அப்போது நடந்து போயிட்டு இந்த பையனுக்கு சைக்கிள் கிடச்சோன்னே எவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்குமோ அந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் தான் எங்களுக்கு ட்ராக்கில் கிடச்சிது. சின்ன வயசில் வாடகை சைக்கிள் வாங்கி ஓட்டினதுலேருந்து இப்போ ஓட்டிகிட்டு இருக்கிற பைக் வரைக்கும் ரோட்டில் போகும்போதெல்லாம் வந்துட்டு ரேஸ் ட்ராக்கில் ஓட்டுற மாதிரியே படுத்து படுத்து ஓட்டுவோம். ஆனால் நிஜமாலுமே வந்துட்டு ஒரு ரேஸ் ட்ராக்கில் ஓட்டுறதுக்கு சான்ஸ் கிடச்சா எப்படி இருக்கும்? அதை பற்றின ஒரு விலாக் தான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சர்வீஸ் பண்ணி பார்க் பண்ணியாச்சு. நாளைக்கு மார்னிங் இவனை எடுத்துகிட்டு ட்ராக்குக்கு போகலாம். குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன், வெல்கம் டு another vlog. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஏல வந்து ஒயிட் ரோடில் வந்துட்டு பைக் ரைடு போய்ட்டு ஒரு கேஃபே இருக்குது. அங்கே தான் அப்போ தான் இருக்கும். ஸோ விஆர் ஆக்சுவலி டுடே வி கோனா ட்ரைவ் டு மெட்ராஸ் ரேஸ் ட்ராக். அங்கே ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ மீன் இட் இஸ் மை ட்ரீம்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் எல்லா பைக்கர்ஸ்க்குமே வந்துட்டு ஒரு ஆசை இருக்கும் ரேஸ் ட்ராக்கில் வந்துட்டு ட்ரைவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ டுடே தேவ் அரேஞ்ச்டு ஈவெண்ட் ஃபார் அஸ். ரேஸ் ட்ராக்கில் வந்துட்டு நம்ம ட்ரைவ் பண்ணுற மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ஈவெண்ட் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு நிறைய பைக்ஸ் வந்துட்டு இங்கே அசம்பிளாக இருக்குது. ஸோ உள்ளுக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இட்ஸ் கோனா பி லைக் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். லெட்ஸ் வாட்ச்.
he needs to be ahead of the rest of the pack. He's got a decent lead over his competition, but he wants to stretch that further. Turn 9A. With a choppy left-hander here. RR310 is trying to set this in. There we see they're on the bridge here. RR310 looking very, very comfortable in that front row. And Rahul Shetty make a move there into the final corner. ஹாய் மச்சான். ஹாய். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ரேஸ் ட்ராக் ஈவெண்ட்ஸை நீங்கள் லைவில் பார்க்குறீங்க. ஸோ என்ன சொல்லுங்கள், எப்படி இருக்க, what you feel? சொல்லு மச்சி, பேசு. ஆல் தி அட்ரினலின் ஃபீல், இந்த ரஷ்ஷு அதெல்லாம் எப்படி இருக்குது? செமையாக இருக்கா? தெரியுது. ஸோ 310cc ரேஸ் இப்போ தான் முடிஞ்சு. நெக்ஸ்ட் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு 150cc உமன் ரேசிங் ஈவெண்ட் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. கேமரா அப்படி திரும்ப பாருங்க. See all awesome women's gonna ride. The event is gonna start in some time. There you go, Kalai இருக்காங்க. Kalai is my close friend from BAC club. எந்த பைக் ஈவெண்ட் இருந்தாலும் அங்கே கலை இல்லாமல் இருக்க மாட்டாங்க, எஸ்பெஷலி உமன்ஸ் ரேசிங் வேறு. ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க இல்லாமல் இல்லையா. மென்ஸோட ஆக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வீர மங்கைகளோட ஆக்ஷன்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இன்னும் ஃபியூ மினிட்ஸில். We're coming to that final sector. Arizona has just got to place this home. Over the bridge they come. Get Jagrati, be close enough to make an attack in that turn 12. Not close enough just yet. Second back, wave that is Arizona taking out. In the Hornet 2.0 race, you can just contact your nearest dealer and register for the race, and you'll be given some basic training, and then you will be brought on to race in the Hornet 2.0. So all you Honda customers out there, this is your opportunity to be part of the racing in the Idemitsu Honda India Talent Cup. In pole position. And it's an exciting one. Yes, 12 years. Youngsters, young teenagers from the age group of 12 to 19 years of age racing in this category. And rookies. Lights are on. My favorite. Raji Krishnan இருக்காரு. Center of full 3 years. It's a top 1, 2 and 3. Oh my goodness! Yes, podium! Hey! Wow, yes! Woo! Congratulations, Tala! ஓகே, ரேஸ் இன்னும் போயிட்டுருக்குது. ரேஸ் ஒன்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் வந்து ட்ராக்குக்குள்ளே அலோவ் பண்ணுறதுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் we are all waiting here.
வேறு அறிவு வேகஸாக நிற்கிறாங்களா? எப்படியும் ஒரு 120 கிட்ட. என்கிட்ட இருக்கு, நான் உங்களுக்கு பிங் பண்ணி விடுறேன். இல்லை, உள்ளே போனோன்னே எல்லாருக்குமே போதை ஆயிடுச்சு. பட் ரிஸ்கி தான் இருந்தாலும். நான் உங்களுக்கு இன்ஸ்டாவில் டேக் பண்ணுறேன். நான் அந்த இந்த குரூப்லேயே இருக்கேன், மகாபலிபுரம் குரூப்லேயே இருக்கேன். அருண் நான். அப்படியா? நேம் ப்ரோ? தீபக். பார்க்க இருந்துச்சு. ஓகே ப்ரோ, நான்